ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ತಾಯಿಗೊಂದು ಪತ್ರ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. And if you have not yet watched the lesson video, I'll leave the link here for the playlist of this 4th standard playlist, Savi Kannada playlist. In the playlist you have all the lessons and poems that I have already completed. The exercises of all the lessons are completed. Please do check out this playlist and get the poems, lessons and the exercises. Today let's start with the exercise for Thaayigondhu patra. Okay, so before starting I request you all to take out your textbook, pencil, eraser, sit in a quiet place. We'll start with the lesson. Okay na? So illi I have already given with the padagala artha while doing the lesson. I have already told the meaning of the words, so I'm skipping this one. But still, if you find that there are few words you have not understood, and in case if I have missed anything, please do let me know in the comment section so I can give you the meaning for those words. Let's start with the abhyasa. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಒನ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ, ಅಜ್ಜ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಜ್ಜ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟು ವೇರ್, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಟುಕ್, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದರು. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ಅಜ್ಜ ಟುಕ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಲ್ಲಿಗೆ, ವೇರ್. So makla, I'll say the meaning of the question, but I don't give the answers for you. Direct answers I'm not going to give you. So understand the meaning, find the answers from the lesson and write it down here. Okay na? Yes. We'll go with the second question. ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಿಸಿದರು? ಅಜ್ಜಿ grandmother ಮಕ್ಕಳಿಗೆ to the children ಏನೇನು, ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಏನು, ಏನೇನು, what and all ಕೊಡಿಸಿದರು. So what and all the ಅಜ್ಜಿ she purchased for these children. What and all the ajji purchased and gave it to the children. Next one. ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ is a surprise. Children were surprised after seeing this. So what did the children see and got surprised? ಏನನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. In the place of ಏನನ್ನು you have to write the answer. Rest all remains same thing. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಾಗದ ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಟು ಅಮ್ಮ, ಕಾಗದ ಇಸ್ ಅ ಲೆಟರ್, ಬರೆದವರು ದ ಒನ್ ಹೂ ರಿಟರ್ನ್. ಯಾರು? ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ದೇ ರೋಟ್ ದ ಲೆಟರ್ ಟು ಅಮ್ಮ. ಸೊ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾರು ಯು ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಹೂ ರೋಟ್ ದ ಲೆಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2 to 3 sentences. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಸೂರು ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಏನೇನು ನೋಡಿದನು? ಇನ್ ಮೈಸೂರು ದಸರೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ he saw. ಏನೇನು ನೋಡಿದನು? ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ he saw in ಮೈಸೂರು ದಸರಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ, ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಝೂ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಇಸ್ ಅ ಝೂ, ಇನ್ ದ ಝೂ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ದವು? ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಝೂ? ನೇಮ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ದವು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಉಲ್ಲಾಸನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಸೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಟು ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಲು, ಟು ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಕಾರಣವೇನು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಕಾರಣ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ಪದ ತುಂಬಿರಿ. ಫಿಲ್ ದ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೈಸೂರು ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಜ್ಜ ಟುಕ್ ಅಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಜ್ಜ? ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆನೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಆನೆ ಇಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಅಂಬಾರಿ, ಆನೆ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಬಾರಿ. ಡ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಡ್ಯಾಶ್ ವಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂಬಾರಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅಂಬಾರಿ? ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೃಗಾಲಯವಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೃಗಾಲಯವಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೃಗಾಲಯ? ದ ಝೂ. ಸಿಂಹದ ಡ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸಿಂಹದ ಡಿಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್, ವಿ ವರ್ ಏನಂತು? ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ವಿ ವರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. We were keen to observe that one. So what did the Simha do? So that everyone, they started looking at Simha. I'm really sorry for the cracker sound. It's a Deepavali time.
ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ಏನು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಡ್ಯಾಶ್. ಸರಿ ಇದ್ದರೆ, ಸರಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್. ತಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಗುರುತು ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಉಲ್ಲಾಸ್ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕಾಗದ ಬರೆದನು. ಉಲ್ಲಾಸ್ ರೋಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ತಂದೆ ಇಸ್ ಅ ಫಾದರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕೋತಿಗಳು ಚಿವ್ ಚಿವ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಂಪು ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಕಪ್ಪು ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ಕೋತಿಗಳು ಇಸ್ ಅ ಮಂಕಿ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಂಕಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಂಕಿ were making a sound like a chew chew. Is that right? Correct adu. Next one, ದಸರೆ ಮುಗಿದ ಮರುದಿನ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಅ ದಸರೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಅ ದಸರಾ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಜಿರಾಫೆ ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಜಿರಾಫೆ ವಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಬಿ, ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಬೇಬಿ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವುಗಳು ಬಂಡೀಪುರದ ಕಾಡಿನಿಂದ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಝೂ ದೇರ್ ವರ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಂಡೀಪುರ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ದಸರೆ ಹಬ್ಬ 6 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 6 days. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಾದರಿಯಂತೆ ಲಿಂಗ ಬದಲಿಸಿ. ಮಾದರಿಯಂತೆ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್, ಲಿಂಗ ದ ಜೆಂಡರ್, ಬದಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಜೆಂಡರ್. The first one is, the example is Ajja. Ajja is a grandfather. The grandfather ge opposite linga is grandmother, which is Ajji. Tande, father, you have to write the answer. Mava is a uncle. So this one I'll give you Atte. Okay. Chikkappa, Magalu is a daughter. Tamma is a younger brother. Write it down. Younger sister. Okay na? Yes. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಗಿವನ್, ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಸೂಕ್ತ ಪದ. ರೈಟ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೂಕ್ತ ಪದ ಅಂದರೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ನಮ್ಮ, ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮವರು. So the namma is they have changed it slowly. Nammage next they have add du, so it become nammadu. And again for the namma they have add varu, nammavaru. Similarly you have to write nanna, first add du, nannadu, then add varu, nannavaru. So fill the remaining one. Okay, ninna, nimma and tamma fill up ಮಾಡಿ. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಆರಿಸಿ ಬರೆ. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಅಂದರೆ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್. ಶೇಂಗಾ is a groundnut, ಮಾವು is a mango, ಗೆಣಸು is a sweet potato, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ is a potato. So which is the odd one ಇಲ್ಲಿ? Which is the odd one? You have to write it down. Okay, next one. Kage is a crow, gube is a owl, kogile is a cuckoo bird, gendamruga is a rhinoceros. Which is the odd one? ಬಾಳೆಹಣ್ಣು banana, idli, vade, dosa. Which is the odd one? Chirate is a cheetah, gili is a parrot, simha is a lion, huli is a tiger. Which is the odd one? Yes, very good. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಉಪಯೋಗಿಸಿ is a use these words. ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ. ಫ್ರೇಮ್ ದ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕ್ಷೇಮ, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಝೂ. ಉದ್ಯಾನವನ, ಗಾರ್ಡನ್. ಸೂಚನಾ ಫಲಕ, notice board. So I am not giving the answer. Frame the sentences and you can send me the answers for the correction if you have a doubt. Okay na? So I hope here we finished the Thaayigondhu patra. Here we finished the lesson activity of Thaayigondhu patra. If you have a doubt, please do let me know in the comment section or write to me at yashasvikannadavaani@gmail.com. Share this video with your friend who are struggling to understand the exercise of Thaayigondhu patra. And do not forget to check the playlist for the 4th standard Savi Kannada where you have all the lessons, poems and the exercises which is already completed. So thank you so much. I'll meet you all with one more lesson in the video ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults.
I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be. You have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.